या गुड मॉर्निंग. ऐसा रोते हुए आपको बोल रहे गुड मॉर्निंग. हाँ चलो हेडिंग स्टैंडर्ड कास्टिंग. स्टैंडर्ड कास्टिंग ब्रैकेट में इंक्लूडिंग रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, including reconciliation of profit. Sir, today we'll cover only the basics and we complete one of the first variance called material variances. उस नीचे लिखो introduction. ये देखो क्या है. हाँ बोलो रे. पढ़ो. फॉर मैनेजमेंट व्हाट अ प्रोडक्ट शुड हैव कॉस्टेड is more important than what is actually costed. What should have been your cost of production is more important than what is your actual cost of production. It is a technique for the main objective of costing is cost reduction, cost control. This chapter is a technique for cost control. I am told by my parents to switch off my lights before I leave from my house. अभी cost control or cost reduction? क्या बाबा, वो cost control है cost reduction है. The company has decided all the directors will be visiting for official purposes outside, will be visiting for official purposes in a train instead of a flight. वो cost control है cost reduction है ये. That's a cost reduction, and this we are talking about. Switch off the lights is cost control. Computation of this is the first part of our chapter. Next one, वेरिएंसेस क्या है, वेरिएंसेस क्यों आया. वेरिएंसेस की एवर की रिपोर्ट చేయాలి. रिपोर्टिंग should be done to top level, nothing but board of उसको रिपोर्टिंग करते. Our first logic or problem will be on computation of variances. पढ़ो रे. Now the thumb rule in is we should compare what should have happened with what actually happened. Marks. My exam is today. क्या? Exam is to. What is the timing for exam for you guys? To do. Fine. At before entering the examination hall, I gave this example also if I remember. I want 80 marks. After writing the exam, I expect 65 marks. On the results I got, what I wanted before was called budget, what I expected is called standard, what I got is called. We will always compare standard and actuals. पहले बात समझो आप लोग. I guess this I covered somewhere just to give a fair idea. अब ये बोलो variance analysis. Two variances. Number one, अच्छा ये देखो सिंपल में समझाता हूँ. हाँ कितने वेरिएंसेस? टू. कॉस्ट
profit and sales. Cost plus profit give me, so three variances are there. Cost, first loan. See, profit is also called sales margin. Profit is also called sales margin. Listen, cost are of three types in this particular topic. Okay? MC, LC, OC. Overhead cost. Overhead again into two. Fixed and variable. So you will have 1, 5, 6. Under each one you will have 6 variances or somewhere 7 variances. Roughly 40 formulas we will have. Roughly 40 and no more 10 will cover. Our first logic for the day is to complete this today. Complete this part. Koncha? Material cost. Listen. I want the cost to be my cost turned out to be good or bad? Louder, eh? We will find the 8 minus 10. It's called minus 2. That is called what? No re. Difference बोले तो variance को बोलते हैं. Difference is nothing but variance. Or we will not write minus 2, we will write 2A. A for adverse, negative. अगर I want my sales, louder, to be 20, my turned out to be 27. Difference. Okay. Difference below 27 minus 20 plus, so we will write 7 favorable. Nothing but S minus A. What is S minus A? Here difference is also variance. Here it is A minus S. A minus S. Actual minus. That is the first logic you have to understand. That's the first logic. When we compare standard minus actuals, when we compare sales, it will be actual minus standard. Actual minus standard. The reason is I want the cost to be lower, I want the profit to be, I want the sales to be. That's the reason the formula gets reversed. Clear the background. अपन फर्स्ट क्या कवर करेंगे देन? Louder, eh? This is how the chart will look like once I start explaining the concept. Then we do the problems. Check the first 5 problems will be on material variances. Check करो. First 5 और first 6 जो भी है. 4 जो भी है. 1 run the 2 run the 3 run the 4 run the. So our objective today is to complete material variances concept and the problems related to material variances. ठीक है? Start copying this.
हो गया? गाइस यहाँ देखो, स्टार्ट करेंगे। चल, डोंट कॉपी दिस एग्जाम्पल, नॉट रिक्वायर्ड। कौन सा वाला? नॉट रिक्वायर्ड। ये कॉपी दिस, क्या है पढ़ा? वेरिएंस एनालिसिस। कहाँ है रे? ठीक, ठीक है। अच्छा, सॉरी शारी, आई सेड शारी। ठीक है, अब तो हो गया होगा ना रे। अगेन आई रिपीट, टिल नाउ व्हाट वी कवर्ड, वेरिएंस किसको बोलते? डिफरेंस को बोलते। वेरिएंस इज नथिंग बट डिफरेंस। इफ इट इज कॉस्ट वेरिएंस, एस माइनस ए। इफ इट इज प्रॉफिट एंड सेल्स वेरिएंस, ए माइनस एस। इतना याद रख लो, दैट्स इनफ फॉर राइट टाइम बीइंग, नथिंग एल्स। Sir, I can cover labor also today, but that's not the way to teach this particular topic.
Your mind cannot accept so many formulas in one session. सुनो, just for your knowledge. हो गया यहाँ तक? Then I will continue. सुनो, चेक करो प्रॉब्लम नंबर 19. चेक करो, पेज नंबर विल बी 19. वाओ, क्वेश्चन 19, पेज नंबर 19. ఉందా? Till there problems we are doing is to revise what was taught to you in intermediate. Question number 1 till question number 19 is the problems which you will do to revise. आपके फाइनल के लिए प्रॉब्लम विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 20. आपके फाइनल के लिए जो सिलेबस है that will start from question 20, but 1 to 19 is important to remember, understand, recalculator, याद दिलाने को द कॉन्सेप्ट. नॉस्टैल्जिक फीलिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में. चलो सर, आई एम वेरी बैड एट दिस टॉपिक, सो प्लीज हेल्प मी टू रिवाइज. यहाँ देखो रे, एवरीवन ऑन द बोर्ड, पढ़ो. वी आर स्टार्टिंग विथ मटेरियल वेरिएंसेस. सर पार्टिसिपेट करना, इवन तो थोड़ा टेक्निकल है. आई मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड लेट मेक श्योर इट्स अ कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट. कंपनी रिक्वायर फॉर रॉ मटेरियल, क्या रे? For raw material to manufacture one finished good. Okay. Which can be purchased at 20 rupees per raw material. Actual finished good 10,000 finished good. The company consume बोलतो टुक, consume बोलतो 42,000 which was purchased at 25 per raw material. Story clear? One important rule throughout your standard costing is this. ये जिंदगी भर याद रखना. पढ़ा? अगर you have to start any problem, first concept to find out what is or actual production. अगर वो नहीं दिया, you cannot start the problem. ठीक है यहां तक? ओके. चलो यहां देखो, बिफोर आई स्टार्ट, कौन से मटेरियल स्टार्ट कर रहे? लाउडर है. ఈ వేరియన్సెస్ లో 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ठीक है? SQ, SP, AQ, AP. SP स्टैंडर्ड प्राइस. AP कितने में खरीदना था, कितने में खरीदे. तेलुगु में लाउडर. एंता कोनाली. in my example this is this values. एक बार वापस पढ़ो एग्जाम्पल को. करेक्ट नो रे guys, I should have purchased that. I purchased that. Who is responsible? Super. Purchase manager is responsible. Pichodu sigledra niku. When we told you to buy this, buy from supplier at 20. Why did you buy at? He said GST rate na Nirmala aunty increase chesindi. Nenem cheyali?
ना प्रॉब्लम सो एसपी बोले तो एपी बोले तो अब मेरे को फुल फॉर्म पढ़ो पढ़ो हाँ नहीं प्राइस shall be purchased. अब ये पढ़ो कितने में खरीदना था कितने में खरीदे क्लियर चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वेरिएबल क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी వినండి ఒక ఎఫ్జికి ఎన్ని రా మెటీరియల్ क्या नॉनसेंस है रे ये I'll break that ray. First of all मेरा नींद नहीं हुआ आज I'm absolutely not well mentally not well that अरे क्या है हाँ ठीक है सुनो he is testing my patience रा ठीक है पढ़ो कंपनी रिक्वायर टू मैन्युफैक्चर ఒక ఫ్రిడ్జ్ కి 4 RM ఫ్రిడ్జ్ అంటే ఫినిష్ గుడ్ FG అంటే ఒక ఫ్రిడ్జ్ కి హౌ మెనీ ఫ్రిడ్జ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది లౌడరే సో ఎన్ని రా మెటీరియల్ యూజ్ చేయాలి ఎట్లా వచ్చింది लाउडर रे उसको एसक्यू बोलते टू मैन्युफैक्चर नी आउटपुट एनी रा मेटीरियल्स कावाली टू मैन्युफैक्चर అందుకే we covered the first point to do we have to first find out actual output or actual production. Am I clear? This 40,000 is your kgs. This is 40,000 is your. We never write actual output in the values, but we need actual output to find out standard quantity. यहाँ तक clear? चलो अब ये पढ़ो रे पढ़ो we never say SQS standard quantity we say standard quantity for actual because if I don't say that I will take SQS 4 only because 1 FG key for I'll take 4 but it's not 4 standard quantity for actual production के लिए कितना raw materials कावाली okay उसका मतलब पढ़ो रे it means how many are required to actual output यहां तक ही पढ़ना है that's it clear ఎన్ని కావాలి ఎన్ని తీసుకున్నావు 40 అర్థమైందా समझ में आ रहा सर ये सब नहीं पढ़ाना मैं टू बी वेरी फ्रैंक but you only told makavali so the first 19 problems is here revision but that revision is important to do the next level of problems
So what is AQ? पढ़ो चलो. There is a difference between purchased and consumed. What is this? Consumed. Consumed मतलब opening stock plus purchases minus closing stock. How many? For example, for example, I have 5 chocolates in my pocket. कितने? I purchase इनका 7. At the end of the day, at the 3 chocolates pocket lo unnai. How many chocolates? I ate. How many chocolates I ate? That is called consumed. So we are not bothered आप कितने खरीदे. We are bothered आप कितने consume करे. So we will, AQ is not actual quantity purchased. AQ is actual quantity consumed. Be very careful with this point. चलो once again let us read. AQ बताओ रे. मीनिंग पढ़ो रे. पढ़ो रे. Actual कितने रॉ मटेरियल्स यूज हुए टू प्रोड्यूस actual output. Am I clear with the values? Okay. उसमें first variance is called material cost. I will derive the formula. We are not by hearting the formulas. चंपे से by heart करे तो, because you can remember only 1 day or 2 days if you by heart. Material cost. Let us use our brains. Actual output कितना है? Clear? Now what does this says? To produce how many raw materials कावाली? Louder यार. Which should have been purchased at. So to produce, what should have been my material cost? What should have been my material cost? Louder है? 8 lakhs रहना था. Very good. ఇక్కడ కూర్చుంటారు धरना పెట్టేస్తే వాళ్ళు. क्या बाबा ये सब नहीं होना. I'll try what he does. To manufacture my material cost should be 8 lakhs, but to manufacture I incurred, singular pitchy fellows, I incurred 10 lakh. कम या ज्यादा? ज्यादा. Good or bad? First of all, we are in which? We are in cost variance, profit or sales. So variance बोले तो this is my standard, this is my actual. So मेरा cost कितना बढ़ गया? Louder. 2.5 lakhs. This is your adverts. अब मेरे को एक चीज बोलो. How did you get 8 lakhs? कैसा है 8 lakhs? How did you get 10.5 lakhs? That is called material cost variance. पढ़ो. Standard material cost. This should have been my cost to manufacture 10,000 finished goods. This is my cost to manufacture
10,000 finished goods. The difference is called नेगेटिव आया तो एडवर्स, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल, बट क्या आया नेगेटिव. यहां तक क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव आया, ओके. You told your mom, I'll come, I'm going out with my friends, I'll come at 8 o'clock. You came at 11 o'clock. First mistake, you came at 11 o'clock. The first question your mom asked, late क्यों हुआ? ఇక్కడ also management is asking 2.5 adverts क्यों आया? Because adverts unte this is bad for the company. Favorable है तो good. So one of the reasons is, instead of purchasing at, I purchased at 25. That's called material price variance. That is called material. Use your brains. Formula derive करेंगे. पढ़ो. What I am underlining. Variance is a difference. Variance is a difference. Variance किस में? तो it is S minus A. कौन सा कंपोनेंट? SP माइनस AP. समझ में आ रहा? चलो वंस अगेन, मेटीरियल प्राइस वेरिएंस. वेरिएंस बोले तो डिफरेंस, तो माइनस साइन आ गया. डिफरेंस इन व्हाट? मेटीरियल. बोल तो S माइनस A और A माइनस S. S माइनस A. कंपोनेंट. So what are we comparing? We are comparing. We will multiply with quantity. Simple, no baba. We are comparing the price, so we will multiply with quantity. Later on, when we compare the quantity, we will multiply with price. As simple as it is. चलो, कितने में खरीदना था? 20. You purchased at how many quantities you purchased? So it is AQ. It is AQ. कितना चेक करो. कैलकुलेटर बाबा. 2 lakh. This is adverts. इसको चिन्ह A करो. ठीक है. नेक्स्ट डिफरेंसेस आपको यूज करना था. यू परचेज, यू कंज्यूम. हु इज रेस्पॉन्सिबल? Here the responsible fellows is a production manager. We will tell you picture in department lo emaitundi. The labor should have used. They used. He might answer the raw materials are not of proper quality. నేనేం చేయాలి? దాంట్లో డిఫెక్టివ్స్ ఉన్నాయి, వేస్ట్ ఉన్నాయి, స్క్రాప్ ఉంది, స్పాయిలేజ్ ఉంది. నేనేం చేయాలి? సో ద నెక్స్ట్ వేరియన్స్ ఈజ్ మెటీరియల్ क्वांटिटी वेरिएंस. रुको जरा, रुको मैं करा तो. मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस. सो वेरिएंस बोले तो डिफरेंस. इन मटेरियल बोले तो S minus A. कंपोनेंट. So we are comparing quantity. We will always multiply with standard price. Reason is actual price is not in your control. Actual, because that is determined by the market. Whereas ये आपके कंट्रोल में है, because this is happening in your factory. Can you control the GST rate of the product? Can you control the transportation का reverse charge mechanism on the product? Reverse charge हो गया,
జిఎస్టీలో రివర్స్ ఛార్జ్ నేను 9 సబ్సెక్షన్ 5 కరెక్ట్ చంపేస్తా 9(5) ఈ కామర్స్ 9(3) and 9(4) is reverse charge. हाँ मल्टीप्लाई करो आंसर बोलो वेस्ट फेलो 40,000 రావాలి क्या तो भी कर रहे ఎంత రావాలి దిస్ ఈస్ ఇదేంటి ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఓహో ఎవర్రా వాడు యూ హ్యావ్ టు గెట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ రీజన్ వినండి ఇప్పుడు ఇదేంటి ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే లౌడర్ ఈ రెండు ఇదేంటి ఇది అండ్ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అవును కదరా సో వాట్ విల్ బి రిమైనింగ్ మైనస్ that is a formula of material cost variance. नहीं समझ में आया फाइनल बच्चे रहे ये सब बेसिक समझ में आना clear again I am repeating clear but the problem is we don't use the word quantity we use the word usage quantity usage both are one and same but we don't use the word quantity we use the word material usage variance. अब यूसेज में ऑल्सो 2 कॉन्सेप्ट विल हैव मटेरियल मिक्स वेरिएंस मटेरियल यील्ड वेरिएंस उसका लॉजिक भी समझा देता मैं बट व्हेन वी डू द प्रॉब्लम्स क्लियर ब्लडी 45 मिनट्स हो गया वी आर ओनली इन द इंट्रोडक्शन राइट नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द बैकग्राउंड ऑफ दिस कॉपी बाय हार्ट कर दो मार देता हूं एग्जाम में द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज फॉर्मुलाइज इन द नेम ऑफ द वेरिएंस फॉर्मुलाइज इन द if you don't know how what is the formula of price का लिख लेना यूसेज का लिख लेना एक्सपैंड कर देना दोनों को ऐड कर देना you will get the cost variance formula clear चलो you wanna copy this example or shall we directly start the formulas जल्दी बोलो बोलो बाबा करो heading example on material variances
यहां तक हो गया. प्लीज कंटिन्यू दिस. I repeat, is it done? I repeat, is it done? ठीक है. Now let us do the formulas. हो गया तक? Sir, be very careful. Write whatever I am saying. ठीक है. सुना. The heading is, उसमें first variance is called, short form is MCV, standard material cost minus SQ minus SP minus, that is divided into two, price, usage. The sum of two will give you cost. Price variance formula we know, usage again into two makes yield. फॉर्मूला कॉपी कर लो. लॉजिक आई एक्सप्लेन इन द फर्स्ट प्रॉब्लम. उसका लॉजिक क्या होता है, आई एक्सप्लेन इन द फर्स्ट प्रॉब्लम. देन उसका वेरिएबल्स आई हैव गिवन इट डाउन. सुनो, ये क्या है ना प्रॉब्लम లో 8 lakhs. అరే అవును కదరా, 8 lakhs అంటే ఏంటి పడాలే. అది దట్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ మై రా మెటీరియల్ కాస్ట్. But it turned out to be 10,50,000. It turned out to be 10,50,000. अब ये पढ़ो, MCV is equals to ఇది తెలుసు. MUV बोलते यूसेज is equals to mix plus yield. क्या होता फर्स्ट प्रॉब्लम विल कवर. Am I very clear with this? ठीक है. चलो, जो भी टेबल में चुपचाप ड्रॉ करना है. नहीं समझ में आए तो यू हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम. ठीक है. चलो, जो दिख रहा कॉपी कर लो रे पहले. पहले टेबल आता, टेबल के नीचे वेरिएबल्स आते. SQ అంటే ఏంటి, SP అంటే ఏంటి, ఆల్ దట్ నాన్ సెన్స్.
हो गया? सुनो, पहले टेबल उतार लो, वेरिएबल्स विल राइट टुगेदर. पहले टेबल उतार लो. सुनो, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला इधर है, ये वाला. दिस इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला. ठीक है? So you must have written 5 formulas right now. One for cost, one for price, one for usage. Usage again into 2, mix and yield. यहाँ तक हो गया तो बोलो, will continue. The only extra variable which I have not explained is RSQ. मैं पढ़ा देता हूँ, डोंट वरी, एक प्रॉब्लम हो जाने दो पहले. ठीक है गाइस? चलो, नाउ कॉपी. ये नीचे वाला पार्ट है, अच्छे से कॉपी करो. सर ऐसा कोई भी पूरे वर्ल्ड में कोई बुक में बता दो दिस मच डेप्थ एक्सप्लेनेशन, आई विल ऑल्सो रिफर दैट बुक. सिंपल. I really don't know whether you're happy with the classes or not, but I'm trying my best to explain whatever I know. No one is feeling happy. Okay, Rosa, no. ఇట్లా చేస్తున్నారు మీరు. कल तक लिखते क्या रे? हो गया? मस्त टाइम पास कर रहे रे तुम लोग, तो आराम से लिख रहे. गाइस हो गया?
कई को हंस रहे रे? चल देखो यहाँ पे गाइस प्लीज, ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम्स कैसा करेंगे रे रे? बिकॉज यू नो द गुड थिंग, द फर्स्ट 19 प्रॉब्लम्स आई विल नॉट डू, आई विल ओनली गिव द वैल्यूज. You have to substitute. That if I do fourth class fellow also will substitute. If I give you SQ, SP, AQ and AP and tell you to find out the variance, the fourth class fellow also will do. उसमें क्या है, when you have the formulas with you. So now, अभी कॉपी करो, अभी नहीं समझ में आता स्टिल कॉपी करो. ये 2 पॉइंट्स कॉपी कर लिए? हेलो, ठीक है, हो गया तो I'll continue. ये वाला बोट इनफ ऑफ ब्लडी राइटिंग ना, बस से ज़्यादा लिखे तो यू दैट फेलो आल्सो विल गो. मैडम ఎంత రాస్తున్నారు అన్ని? चल चलो क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज रीड. आई विल डू पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज रीड. आई विल डू. ठीक है, क्या है रे पढ़ेंगे, स्मॉल प्रॉब्लम तो है. सुना, ये सुना रे. क्वेश्चन नंबर టు డూ దిస్ నాకు 4 వేరియబుల్స్ కావాలి. ఎస్కు ఎస్కు ఎస్పి ఏకు ఏపి. అవునా కాదా? ఈ ప్రాబ్లంలో 2 రా మెటీరియల్స్ ఇచ్చాడు, A, B. Clear? So what you have to do is, once I get the values, you will first find out A key separately, B and take the total. इतने we will do for A के लिए. Before that you will write the formula of each variance so that you will remember. Please have a practice of writing the formulas also. Here material usage A, B, total. Next material mix variance A, B, then uska total, and last लो material yield variance A, B. So how many values total? 10 values. 5 variances for 2 raw materials, 5 into 2 along with the totals of each one. ठीक है, चलो let's start. ये क्या है? लाउडर है?
6 4 check the problem. నాకు రాదు మళ్ళీ చెప్తాను slowly I'll go 6 4 ये क्या है 7 5 clear okay ఇదేంటి 750 500 total 1250 clear. What is my actual output? This is for 1000 FG. Clear? ఇదేంటి 8 4 అవును కదరా ఇచ్చాడు కదరా 8 4 but this is for 10 FG. SQ and AQ cannot be compared. అవును కదరా this is for 10 this is for 1000. How can you compare apples and oranges, Ravi? So we have to make sure either both are for 10 FGs, both are for 1000. But what is SQ for? SQ meaning for actual output. So this also should be not for 10 now. This also should be for 1000. Clear? So this will be 800. This will be 400. कैसा आया? एट रा మెటీరియల్ కావాలి ఫర్ 10 FG. 1000 FGs की ఎంత రా మెటీరియల్ బా क्या रे తెలుసు నాకు కూడా నేనే రాసిన అట్లనే యూ విల్ డూ ఫర్ 400 ऑल्सो. यहाँ तक क्लियर. अब और एक आता विच विल कवर एज रस्कू रिवाइज. चलो यूज योर ब्रेन्स. इसका टोटल 1200. रे पिच्ची कंपनी रे to produce 1000 FG, to produce 1200 రా మెటీరియల్ తీసుకోవాలి. ఎన్ని నువ్వు తీసుకున్నావు యూసేజ్ వేరియన్స్ అడ్వర్స్ చేస్తుంది. ఎల్స్ ఐల్ జంప్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఫ్లోర్. యూ షుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ 1200. యూ టుక్ 12. डेफिनेटली एडवर्स वेरिएंस आता. कौन सा एडवर्स वेरिएंस आता? यूसेज, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा क्वांटिटी लिए. और एक गलती क्या हुई, वी वांटेड यू टू टेक इन द रेशियो ऑफ 2:1. నువ్వు పిచ్చి ఫైల్ 3:2లో తీసుకున్నావు. హలో, యూ షుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 2:1. యూ టుక్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 3:2. That's the reason we'll find out. Rule number, total of AQ and RSQ same undali. That's a rule. Kya undali? Same. What should be same? This should be in the ratio of SQ. This should be in the ratio of SQ. SQ का ratio क्या है? 2:1. అపోజిషన్ చేయండి. 833.3 पॉइंट हटा दो. 41. Now read what you wrote for RSQ in the chart. बाबा आप ही लिखिए बाबा, मैं कुछ करा ही नहीं, अंता मेरे చేశారు. On the board. ఇదేంటి? That will come if you need 2 raw materials to manufacture the finished good. If నాకు ఒకటే కావాలి,
ఉండదు. ఇఫ్ ఉండదు. మిక్స్ ఈల్డ్ కూడా రాదు. మిక్స్ కూడా రాదు. ఒక పాయింట్ రాసావు లాస్ట్లో, ఇప్పుడు అది చదవండి. इतना डेप्थ में तो फाउंड इंटरमीडिएट में भी नहीं पढ़ाऊंगा वो फैकल्टी. दिता आई एम कवरिंग ओनली द बेसिक्स फर्स्ट. Clear? Now for God's sake, in the first 19 problems I will not solve. I will only give values. Substitution is आपका प्रॉब्लम है सर, मेरा नहीं होता. आफ्टर 5 minutes నాకు వాల్యూస్ మీరు చెప్పాలి. am I clear? చలో. Try to write the formulas without saying. If not, copy in the first problem. Second problem is try to do without saying. Formula writing at least.
चलो हो गया values చెప్పండి give me the totals that would be fine MCV 13 పాజిటివ్ నెగటివ్ ఫాదర్ ఇన్ లా చెప్తారా అది చెప్పాలి కదరా ప్రైస్ వేరియన్స్ 1250 అడ్వర్స్ Vaishwala, you have to remember ये रेंड total should match with this. उसमें कोई doubt ही नहीं है that evaluator will have a heart attack if that's not matching. Next, mixed variance 166 favorable and this will be 266 adverse. మళ్ళీ చెక్ చేయాలి mix and yield should match with usage. Mix and yield should match with usage. नहीं आया तो I am not responsible. Management is not responsible for wrong calculations. Again I'm asking, shall we continue? Sure? कुछ तो बोलो yes no. Yes? चलो. Question number 4. Question number 4. This is taken from your study material. Read. I'll do. Can you see question mark in the problem? ఆ values find out చేయాలి. ఏం find out చేయాలి? ఆ values find out చేయాలి. चलो on the board. मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दियो रे बस. How many raw materials are given? बोलो रे. 2. नाम बोलो. A and B. ठीक है. I require SQ, SP, AQ, AP, RSQ. అవునా కాదా? ఓకే చलो on the board. చెక్ కరో నేనేం రాస్తున్నా కరెక్ట్ రాస్తున్నానా లేదా. బోలో రే పాగలా బోలో. సారీ కరెక్ట్. యాక్చువల్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ 30. అవునా కాదా? చూ వినండి ఇప్పుడు.
వినండి ఇప్పుడు. బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్, ఇదేంటి? టీ total will be the material cost variance of A plus material cost variance of B kadra रे. ठीक है, this is given as 1300 adverse is equals to, this is given as 0 plus, therefore material cost variance of B 1300 adverse. ఈ మాట క్లియరా? ఏ బోలో రే? చలో నెక్స్ట్ करे. नेक्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ऑफ ए, फार्मूला बोलो, फार्मूला बोलो रे. एस क्यू इंटू एस पी. ओके ठीक है, चलो एस क्यू ఎంత ఫర్ ఏ? నాకు తెలియదు, తెలియదు కదరా. ఎస్పీ ఆఫ్ ఏ ఏం చెప్పారా? ఏక్యూ ఆఫ్ ఏ, ఏక్యూ 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 నాట్ గివెన్. సో లెట్ లౌడరే, లెట్ ఏక్యూ ఆఫ్ ఏ బి ఎక్స్. let AQ of AB x minus x AP is 30. అవును కదరా? and this is 0. hello, చలో therefore 24 SQ is equals to 30x. SQ is equals to, करो, मेरे को क्या पूछ रहे रे? वन फाइव. दिस इज फॉर विच प्रोडक्ट? ए. सो एस क्यू ऑफ ए. वन मोर बिफोर दैट, लेट दिस इज एक्स. ओके, एस क्यू ऑफ ए लाउडर है. इदेंटी? दिस आल्सो 1.25x. रेशियो 1:1. वाड़े इच्छाड्रा वेस्ट फेलोस. सो बोथ विल बी सेम. मैं कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहा. ही ओनली गिव दैट बोथ शुड बी सेम बिकॉज रेशियो इज 1:1. चलो नाउ डू एमसीवी कॉस्ट वेरिएंस बी के लिए एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी. व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर बी? बोलो रे. 1300 एडवर्ड्स. एस क्यू फॉर बी 1.25x इंटू एस पी 30 माइनस ए क्यू फॉर बी తెలవదు. ఏ క్యూ ఫర్ బి ఎక్కడ్రా? అచ్చా ఇచ్చాడా? ఇచ్చాడు కదరా వేస్ట్ ఫెలో. దిస్ ఈస్ 70. दिस इज 70. ठीक है, तो ये सब छोड़ दे, बाद में करेंगे. छोड़ो, बाद में कर लेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं. ठीक है, विनंడి ఇప్పుడు. प्लीज विनंడి, प्लीज विनंడి. ठीक है, ठीक. इसका टोटल लो. सिग्गुलेदरा 70 प्लस एक्स और एक्स प्लस 70. 70x कैसा होता है पागल? अब यहां देखो रेवेश फेलोस, ఇది ఎంత? So RSQ also will be, ఈ మాట క్లియర్. ठीक.
అవిది ఏంట్రా విశ్వలో రేషియో ఆఫ్ ఎస్క్యూ ఏంటి 35 ప్లస్ 0.5x హాఫ్ చేస్తున్నారా విశ్వలో ఇది ఆల్సో విల్ బి 35 ప్లస్ ఈ మాట అర్థమైందా What I don't know is वो सब बाद में सब कर लेंगे ये माटा क्लियर shall I continue again I'm asking shall I continue check करो material yield variance ఇచ్చాడా చెప్పండ్రా material yield variance for the total 270 adverse is equals to material yield variance for A plus material yield variance for B. But before formula of material yield variance SQ minus RSQ into SP. Clear? ఇది ఎంత ఇచ్చాడ్రా -270 ఇదేంటి ఫర్ ఏ ఎస్క్యూ ఎంత ఏకి లౌడర్ రే 1.25x మైనస్ ఆర్ఎస్క్యూ -35 మైనస్ 0.5x into SP for A is 24. This if you will get what? This is for A. अभी काम करो 1.25 minus 0.5 करो पॉइंट इंटू 24 करो 18 x 35 into 24 8. Am I clear? Now we have to do material yield variance for B. SQ remains the same. Correct no re 1.25x. RSQ also will remain same -35 minus 0.5x into 30 లౌడర్ రే 22.5x minus 1050 is equals to -270 18 plus 22.5 40.5x 840 and 1050 1890 this is minus 270 x बोलो बाबा आप कैलकुलेटर में मिस्टेक हो तो मैं क्या कर सकता x is equals to but what was x rubbish fellow actual quantity of A ఈ మాట అర్థమైందా హలో చలో నెక్స్ట్ లౌడర్ నెక్స్ట్ మెటీరియల్ లౌడర్ మెటీరియల్ कास्ट वेरिएंस फॉर बी फॉर्मूला बोलो SQ into SP क्लियर बी का कितना है मेटेरियल कास्ट वेरिएंस -1300 SQ ఎంత 1.25x x is 40 this will be 50 how na baba so now if this is that SQ is 1.25x 1.25 into 40 is equals to
This is for both A and B same, because ratio is 1:1. 50 into standard price of B, 30, minus AQ of B, 70, into AP, 2840 रुपए. क्या रे ఎంత చెక్ करो. చెక్ करने का क्या है कि सिंपल कैलकुलेशन तो है. వినండి ఇప్పుడు వినండి. We will draw the table once again now. SQ, SP, AQ, AP, RSQ. How many raw materials? 2. A, B. First one क्या है? 1.25 1.25 बोले तो 50. Standard price is given 24.30. AQ of A is X. X कितना आया था? 40. 70 is given. Total should be the total of in the ratio of, that is 1:1. AP of A 30. AP of B. Now bloody I can do any variance. I can do any variance. Now let us see what are all asked. ED 40. Hello. Next, actual price. This is also 40. Next, standard 50 50. Next, you have to find out A and B separately. Total is given. A and B separate total is given. Mix, usage, price, cost. Ante waste fellows vinandi. You have to repeat this once again. You have to repeat this once again. You have to give me 8 total separately. You will write A total, B total separately, total separately. ये पूरा रिपीट करना है. समझ में आया? अब थोड़ा डेप्थ में लेके जाऊं. इदेंटी 100 ఏంటి less normal loss at the rate of 10%. 10 90. Listen re. This is my AO. Louder re. Actual finished goods or actual output. Okay. But I took 110 to produce. My loss should have been 10 raw materials. Baba. Loss turned out to be difference enta extra loss, abnormal loss. पढ़े रे प्रोसेस कास्टिंग में. मेरा नॉर्मल लॉस 10% है, बोल तो इनपुट आउटपुट रेशियो इज 100:90, बट लॉस ज्यादा हो गया. लॉस ज्यादा. आई थॉट लॉस विल बी 10% ऑफ माई इनपुट, but it turned out to be more. The extra loss will be called as nowhere it is connected to the problem, but explanation के लिए you need to understand. అందుకే వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, పిచ్ ఫెల్లో ఇది కూడా ఆడుతున్నాడు చూడండి. ఇదేంటి, అది 90. वो भी पूछा ना बाबा, मजाक थोड़ी चल रहा. फिर क्लियर. Once you prepare the second table once again you have to start repeating MCV, MPV and all that nonsense. But MCV we have already done. A का भी मालूम, B का भी मालूम, total भी मालूम. So out of that one is already completed. Yield का total is already given.
270. You have to find out for A and ensure the total matches with 270. No second thought about it. It will match. उसमें कोई doubt ही नहीं है. Clear? If you want to read once again, you can read. वरना चुपचाप कॉपी करो. अच्छा सुनो रे, सुनो. अब someone asked, I like it. Someone asked. सुनो. I'll explain the concept of yield variance without the formula. Shall I? सुनो, सुनो. मैं जैसा पूछ रहा हूं वैसा बोलो रे वेस्ट फेलोस. ठीक है. What is SQ and SP for the total A and B? SQ and SP for A बोलो. मल्टीप्लाई करो बाबा. B का टोटल 6,000. That is my standard cost. Correct no re? For how many finished goods? 1,000. So what is the standard cost for one finished good? Louder re? 6.4. Clear? చలో ఇప్పుడు వినండి. Company says, louder, company take, వినండ్రా, give us 1000 FG. అవును కదరా. బట్ నువ్వు పిచ్చి ఫెల్లో 1250 తీసుకున్నావు, 1000 ఇచ్చినావు. టెక్నికలీ లౌడర్ 1250 నుంచి ఎంత ఇవ్వాలి? $1,006. This should have been my output. This should have been my actual output turned out to be 1000 mg. అవుట్పుట్ తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా? అందుకే ఇట్ విల్ బి అడ్వర్స్ వేరియన్స్. ఇట్ విల్ బి అడ్వర్స్. ఎంత తక్కువ ఉంది? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. ये कितना आया? I want as it is in the calculator. मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करो. 1000 into 1250 by 1200 ఎంత? Point. That should have been my output. But నా output ఎంత? -1000. ఎంత? I got this many finished goods తక్కువ. What is standard cost per unit for finished good? 6.4. Multiply. Louder. అరే వచ్చింది కదా సార్. आया ना रे. दिस इज लॉजिक. एक लॉजिकल इस्ता नहीं समझ में आए तो छोड़ दो. अगर समझ में नहीं आया you leave it. With the logic I too learned 3 years back from an international book. तो तुम्हारे मेटेरियल में नहीं रहता ये सब नॉनसेंस लॉजिक्स एंड ऑल, खाली फार्मूला से रहता. मैं वापिस बोल रहा हूं, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो. She asked, that's why I'm telling you the logic of this. Clear? Uttai sir. Anything else? Now you can. You can start.
hal. देख चल ये लिख लो situation you are doing at home. I will not give you time now. Let us do few more problems. I have given all the values. You leave one page for the substitution. घर पे जब भी टाइम मिलना हॉस्टल में घर पे ऑफिस में जब भी कर लेना नहीं करे तो योर चॉइस मैं क्या करूं उसमें ठीक है ना कॉपी दिस copy this
हो गया है, यहां तक हो गया. Hello, check. Now copy the revised table. Leave one page. One page ఎందుకు? घर पे कर लो सर values है ना. हेलो, ठीक है, चल. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर, बोलो रे, रीड नंबर 2. हियर ऑल्सो आई विल ओनली गिव द वैल्यूज. पढ़ लो, आई गिव द वैल्यूज. Sir, I'm sorry, strike off that question. That's not completely correct. That's not completely correct. Okay. Read question number 3, we'll do that. The final problem of the day. Read question number 3. We will do that. The final problem of the day. Mark as important. This is again taken from a study material only. ठीक है. Okay. On the board, how many raw materials? A, B. What are the values we need or variables we need? S को, SP, A को, AP, RSQ. ये matter clear? चलो. What is the last column? उसका ratio is 40:60. అవునా బాబా, చలో. ఇదేంటి? 4 and 3.
ठीक है, इदेंटी ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड ये क्या है, इसको चिन्ह ये करो, ये क्या है, ఇది వాల్యూ, ఇది క్వాంటిటీ, ఇది వాల్యూ డివైడ్ చేయండి ఏపీ వస్తుంది 4.25 2.5. ఈ మాట అర్థమైందా విశ్వలోష్? you divide the purchase value by purchase quantity, you will get the purchase price per quantity or purchase price per kg. అవునా రే? సో कितना है 4.25 2.5. am I clear? चलो on the board यहाँ देखते जाओ, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, लेट लाउडर है, total of SQ is X. What is X? Total of SQ nothing but 100. ఇది ఈ total is X. output ఎంత? actual output X minus normal loss. అర్థమైందా ఏంటి? 90 is equals to 100 minus 10. ఓకే, యాక్చువల్ అవుట్పుట్ వాడు ఇచ్చాడు, చెక్ కరో, 1700 is equals to X minus 15% of X. 15% of X. So it will be 0.85X is equals to 1700. X is equals to 2000. Am I clear with this one first? So total enta? Louder hai? That should be in the ratio of 40%, 60%. 800. यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ओके, ये लास्ट वाला पॉइंट हटा दो, द ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस, ये बाद में समझाता हूं, आज समझ में नहीं आता, और ये अज्यूम फीफो भी हटा दो, ये भी नहीं समझ में आता अभी. व्हेन वी डू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स दे विल कवर दैट. ठीक है, चलो क्लियर? నాకేం తెలియదు ఇప్పుడు, యాక్చువల్ క్వాంటిటీ తెలియదు. ठीक है, in my example of chocolates, you remember chocolate example? how many chocolates I had? वो नहीं मालूम था. I had 3 chocolates in my pocket. I purchased 7. No re, GK. I had 1 at the end of the day. How many I ate? Pitchy fellows, how many I ate? कैसा आया? 3 plus 7 minus 1. Stop. 3 ఏంటి? ఓపెనింగ్ స్టాక్. 7 ఏంటి? పర్చేజెస్. 1 ఏంటి? ఆ మొత్తం ఇచ్చాడు కదరా, वो सब दिया ना, फिर निकालो. 830. ఈ మాట అర్థమైందా? ఎట్లా వచ్చింది మళ్ళీ చెప్తున్నా విశ్వలోస్, ఓపెనింగ్ प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग. अब ये सब बेसिक्स पढ़ा रहा हूं बाबा, मैं वापस बोल रहा हूं, फर्स्ट 19 प्रॉब्लम से कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, बट इफ आई डोंट डू दैट 20th प्रॉब्लम विल बी कालकेयस लैंग्वेज, लिंगुच्चा वैसा हो जाता. टू अंडरस्टैंड दैट ब्लडी लैंग्वेज ऑल दिस इज रिक्वायर्ड. चलो टोटल करो रे. 20 that should be same as 20.
847 మీరు వీశ్వలు ఎందుకు తప్పు చెప్తున్నారా మళ్ళీ 80812 ప్రాబ్లం అయిపోయింది సార్ ఇఫ్ యు ఫీల్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ చాప్టర్ that you will understand when we start 20th problems and all, but literally it is very easy if you understand concept wise. अगर आप by heart करने जाएंगे बुस हो जाता material usage variance पिछी फेलोस कैसे लोग आए रे अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल वेरिएंस माइनस मटेरियल S माइनस ए यूसेज एस क्यू माइनस ए बस अगर क्वांटिटी कंपेयर कर रहे तो मल्टीप्लाई विथ प्राइस प्राइस कंपेयर कर रहे तो अगर ये बेसिक समझ में आ गया नो नीड टू बाय हार्ट एनीथिंग यू आस्क मी एट midnight 3 o'clock also any formula I will tell you but give me 10 seconds because मेरे को बाय हार्ट नहीं आता सर 10 seconds में पक्का प्रॉमिस वाइट प्रॉमिस करेक्ट చెప్తా clear read once again and copy these values after leaving one page ray हो गया ये कॉपी कर रहे हाँ बोलो
सुनो रे, सुनो, बिफोर आई STRT, tomorrow we are starting with, again we will prepare one, amma, this is taking time for us to, so better if you want I can give you can write and come, or if you want to write tomorrow, choice is yours. सिंपल, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं. सो आई कैन फोकस ऑन द एग्जाम्पल्स एंड डू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेबर वेरिएंसेस. हेलो सुनो, अब देखो, इवन दो ही विल नॉट आस्क इन एग्जाम, बट मेरे पास ये भी है, पढ़ो. प्राइस वेरिएंस क्यों आता, कैसा आता, क्या करना. यूसेज वेरिएंस क्यों आता, कैसा आता, क्या करना. बिकॉज आवर कॉन्सेप्ट वॉज नॉट ओनली ब्लडी computation, it is also analysis, or not only analysis, reporting as well. ठीक है. So even though I am 100% sure he will not ask this, all this nonsense, but अगर आपको knowledge के लिए चाहिए, because CA final में we have all this also. You guys don't have in your syllabus all this interpretation and all. आपको होना था, I can give this as well. नहीं होना, चलो भाड़ में जाओ. मेरे को क्या है, नाटक कर रहे जब से, और सीख लेगा मेरे को. सेल्स वेरिएंसेस कहाँ है रे. ठीक है, सी यू टुमारो. एंजॉय करो एंड लिसन